வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிற சாப்டர் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபைனான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட். இந்த சாப்டர் வந்து நான் வேணும்ட்டு ஐ ஆம் டூயிங் திஸ் ஆஃப்டர் அட்வான்ஸ் கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங். ஏன்னா தெர் ஆர் சில கான்செப்ட் இருக்குது இதில், அதுக்கு இது தெர் ஆர் சம் லிங்கேஜஸ். அதனால தான் ஐ எம் டூயிங் இட் திஸ் வே. ஓகே, யூ கேன் ஆல்சோ கிளைம் சார் இந்த இன்டர்நேஷனல் ஃபைனான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட்க்கு நம்ம செக்யூரிட்டி வேல்யூஷன் லிங்க் இருக்குது, பிஸ்னஸ் வேல்யூஷன் லிங்க் இருக்குது, ஆர் ஃபாரெக்ஸ் சாப்டரோட லிங்க் இருக்குது. எஸ்பா, எல்லாவோட லிங்க் இருக்குது. ஆல் சாப்டர்ஸ் இன் AFM ஆர் லிங்க் டு ஒன் another. அதில் ஒன்றும் இது இல்லை. But I thought that somehow this IFM, if we do it along with or after advanced capital budgeting sessions, it will be good for students. சொல்லி அதனால தான் பண்ணுறேன். ஓகே, சரியா? ஸோ லெட் அஸ் ப்ரொசீட். இது என்னது ஃபஸ்ட்டு? இதில் வந்து there are only 3 or 4 ஃபார்முலா. ஓகே, அந்த ஃபார்முலா தவிர வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஆக்சுவலி. ஓகே, பட் இட் இஸ் லாட் ஆஃப் ஒர்க். இதில் வந்து நான் வந்து நம்ம மெட்டீரியலில் கொடுத்துக்கிற ப்ராப்ளம் அப்ராக்சிமேட்லி 18-20 என்னமோ ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். நம்ம வந்து ஐ திங்க் வி வில் சால்வ் அரௌண்ட் 9 to 10 ப்ராப்ளம்ஸ் இதில் என்னன்னா, ஒன் திங் தட் யூ ஹேவ் டு ரிமெம்பர் இன் திஸ் இஸ், இஃப் யூ கெட் அ பர்டிகுலர்லி லெந்தி ப்ராப்ளம், அப்படின்னா ரொம்ப லெந்திய ப்ராப்ளம் வச்சுக்கோங்க, டோன்ட் அட்டெம்ப்ட் இட். நான் அதே சொன்னேன் அட்வான்ஸ் கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங்லேயே அதே தான். இஃப் யூ திங்க் தட் த ப்ராப்ளம் இஸ் வெரி லெந்தி, there is scope for too many mistakes. And இதில் வந்து what will happen is there is inflation rate, there is interest rate, there is the discounting, then there is growth rate of revenue, growth rate of expenses. அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இப்போ வரைக்கும் கொடுக்கல. ஓகே, 99% I don't think they will give. ஏன்னா அவங்களுக்கும் தெரியும் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் கொடுத்தா எப்படி சால்வ் பண்ண போறீங்க. So they will not give. But கொடுத்தா, you should be well prepared with the rest of the chapters, rest of the topics, so that you can have the luxury of leaving this question. ஓகே, நம்ம வந்து இப்போ கிளாஸில் அந்த மாதிரி கொஸ்டின் சால்வ் பண்ண போறோம்னா ஒரு சில கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுவேன். ஐ வில் நாட் சால்வ் ஆல் சச் கைண்ட் ஆஃப் லெந்தி கொஸ்டின்ஸ். ஏன்னா அது வந்து எக்ஸாமில் வரவே வராது, ரைட்? ஸோ வி வில் ஃபோக்கஸ் ஆன் about 10 to 12 questions which are good quality questions from where questions can be asked. அப்புறம் இன்னொன்று என்னன்னா, this also I will take up exam questions, and as and when any new kind of exam question comes in, I will add it. சரியா? ஸோ இப்போ இதில் வந்து I give you brief introduction. தியரி பற்றி ரொம்ப ஜாஸ்தியெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணதில்லை, கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு we will get into problems and theory, some amount of theory plus அதுக்கு தேவை இருக்கிற ஃபார்முலா. ஓகே, ஸோ இப்போ இன்டர்நேஷனல் கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங்கில் என்னன்னா பிரச்சனை, வாட் இஸ் இன்டர்நேஷனல் ஃபைனான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட், இன்டர்நேஷனல் கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங்கில் பிரச்சனை என்னன்னா, யூ ஆர் கோயிங் டு மேக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அவுட் சைட் த கண்ட்ரி. ஸோ இட் கேன் பி அமெரிக்கன் சிட்டிசன் ஆர் அமெரிக்கன் கம்பெனி இன்வெஸ்டிங் இன் இந்தியா, ஓகே, ஆர் இன் இந்தியன் கம்பெனி இன்வெஸ்டிங் இன் அமெரிக்கா, எப்படி வேணா இருக்கலாம். ஹவு டு யூ எவாலுவேட் தட் ப்ராஜெக்ட்? அதுதான் கேள்வி. How do you evaluate? What are the issues in that? ஒரு இஷ்யூ என்ன? You will have this currency conversion issue first. அப்புறம் then you will have are we going to bother about it as an individual entity, or are we going to look at what cash flows are coming to me? அதுதான் என்னன்னா, அமெரிக்காக்காரன் இந்தியாவில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காப்பா, இந்தியாவிலேருந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணப்போ அந்த ப்ராஜெக்ட் தனியாக நீங்கள் வேல்யூ பண்ணுவீங்களா, இல்லை ப்ராஜெக்ட்லேருந்து அமெரிக்காவுக்கு கேஷ் ஃப்ளோ எவ்வளோ போகுதோ அது வேல்யூ பண்ணுறீங்களா? இட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். ஏன்னா there may be taxes on repatriation, there may be withholding taxes. ஓகே, அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, இது பயங்கர காம்ப்ளிகேஷன், அன்னெசரி. தென் டபுள் டாக்ஸேஷன், அதான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். ஃபாரெக்ஸ் ரிஸ்க், ஏன்னா கன்வர்ஷன் இஷ்யூஸ் இருக்குமே, ஃபாரின் கரன்சி. இன்னைக்கு உட்காந்து கன்வர்ஷன் பண்ணலன்னா ஒரு வேறு விஷயம், நெக்ஸ்ட் 10 years கேஷ் ஃப்ளோ சர்வே கன்வர்ஷன் எப்படி? தென் பொலிட்டிக்கல் ரிஸ்க், இன்ஃப்ளேஷன் ரேட்ஸ். இப்போ இந்த சாப்டர் இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா, we will compute the exchange rates based on inflation. We are not going to use interest rate parity. We are basically going to use that purchasing power parity, especially in this particular chapter. Okay, for what? For computing exchange rates. அவன் ஸ்பெசிஃபிக்காக கொடுத்துருவான். Even if he gives interest rates, you are supposed to use the inflation rates for the arriving at exchange rates, not the interest rates. Okay. Restrictions இருக்கலாம், initial investment blocked இருக்கலாம், concessions, host country may give concessions, subsidies. அப்புறம் எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் டெர்மினல் வேல்யூஸ் டிஃபிகல்ட், இதெல்லாம் இஷ்யூ இருக்குது. இப்போது இதில் ஹவு டு யூ ஹேண்டில் ஆல் ஆஃப் திஸ்? நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு யூ ஃபோர்காஸ்ட் அண்ட் அட்ஜஸ்ட் ஃபார் இன்ஃப்ளேஷன், ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரைஸிங் ஏதாவது இருக்கா பார்ப்பீங்க, ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரைஸ் ஏதாவது இருக்கா பார்த்துருவீங்க, அப்புறம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட், அதர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அண்ட் யூஸ் ஹையர் டேக்ஸ். ஸோ இப்போ இப்படியெல்லாம் இருக்கும்போது ஹவு டு யூ வேல்யூ ப்ராஜெக்ட்ஸ்? ஸோ வென் யூ வேல்யூ ப்ராஜெக்ட்ஸ் இல்லையா, you have to note that project cash flows are different from parent cash flows. இது ஃபர்ஸ்ட் ஆஸ்பெக்ட் நீங்கள் வச்சுக்கணும். ப்ராஜெக்ட் கேஷ் ஃப்ளோஸ் ஆர் டிஃபரெண்ட் ஃப்ரம் பேரண்ட். அது தான் சொன்னேன், பேரண்ட்க்கு வரும்போது ஏதாவது டிடக்ஷன் இருக்கலாம், அந்த வருஷம் வராமல் அடுத்த வருஷம் வரலாம். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவாலுவேட் ஒன்லி ஆன் பேசிஸ் ஆஃப் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் கேஷ் ஃப்ளோ டு பேரண்ட். ஸோ பேரண்ட்டுக்கு என்ன வருதோ அது மேலே தான் எல்லா எவாலுவேஷன் இஸ் டிபெண்ட். ஓகே, அண்ட் இதில் வந்து ஹவு டு யூ டிஸ்கவுண்ட் தெம் வித் சம்திங் கால்ட் அஸ் RADR. நம்ம RADR சேம் கான்செப்ட் தான், நம்ம அட்வான்ஸ் கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங்கில் என்ன கற்றுக்கிட்டோமோ வேர் ஆல் வி ஹவ் லேர்ன். ஆனால் இங்கே வந்து RADR இருக்குது, யூ டூ 1 + RF into 1 + risk premium. You don't directly add risk premium, you do 1 + RF into 1 + risk premium. இது first aspect. Second, you have two approaches. One is called home currency approach. Home currency என்னன்னா discount all cash flows in home currency. This is the first aspect. Second approach என்ன? Foreign currency approach. இது foreign currency approach என்ன பண்ணுவீங்க? இது உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் பண்ணாத புரியும், பட் ஃபர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் பார்ட்.
foreign currency cash flows are discounted using foreign currency RADR. அந்த இப்போ அமெரிக்காக்காரன் இந்தியாவில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கான். ஸோ இந்தியாவில் வர்ற கேஷ் ஃப்ளோஸ் எல்லாம் யூ டிஸ்கவுண்ட் யூசிங் இந்தியா ரேட். ஓகே, பண்ணிவிட்டு என்பிவி கம்ப்யூட் பண்ணு. ஓகே, இந்தியாவிலேருந்து யூ கன்வெர்ட் தட் என்டையர் என்பிவி, ஏன்னா என்பிவி இஸ் டுடேஸ் வேல்யூ, யூ கன்வெர்ட் தட் இன்டு US dollars அட் கரண்ட் ஸ்பாட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் ஆஃப் USD and INR. ஓகே, இப்போ ஃபாரின் கரன்சி அண்ட் ஹோம் கரன்சி என்ன? ஃபாரின் கரன்சி மீன்ஸ் த கரன்சி வேர் யூ ஆர் பேசிக்லி இன்வெஸ்டிங். இப்போ அமெரிக்காக்காரனுக்கு இந்தியா ஃபாரின் கரன்சி, இந்தியாக்காரனுக்கு அமெரிக்கா ஃபாரின் கரன்சி, அதுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ ஹோம் கரன்சி is from where you are based, where from whose perspective you want to evaluate. Foreign currency or host currency, HOST, host nalo where you have made the investment. These are simple English, அது தவிர வேற ஒன்றும் கிடையாது. ஓகே, அனாவசியமாக யூஸ் கேரிங்க இதை பற்றி. ஓகே, இது ஃபர்ஸ்ட் ஆஸ்பெக்ட். செகண்ட்னா இது வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா. ஓகே, நம்ம யூஸ் பண்ணுறது. செகண்ட், there is a formula called adjusted present value. Adjusted present value. இது என்ன adjusted present value? இது வந்து there is a very specific formula. நீங்கள் வந்து you should not go and search for logics of this formula. ஏன்னா நிறைய பேர் எனக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க, சார் அது இப்படி எதுக்கு பண்ணுவோம் சார், இது அப்படி எதுக்கு பண்ணுவோம். நான் லாஜிக்காக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். சில பேருக்கு புரிஞ்சது, சில பேருக்கு புரியல. புரியாதவங்க சார் எனக்கு லாஜிக் தான் தெரியும்னா பாஸ், அதெல்லாம் பண்ணாதீங்க நீங்கள். ஓகே, as far as CA Institute is concerned, there are 80% of the things they have done logical, 15-20% of the things they have not done logical. ஸோ நீங்கள் அதை விட்டுருங்க, எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணி போயிட்டே இருங்க. Okay, because இது வந்து most of these things are not actually used in real world. Okay, very theoretical exercise. Okay, so இதில் வந்து என்னது APV, adjusted present value என்னன்னா, it is basically your initial investment. அது வந்து initial cash outflow negative. Then you do three things. அது three things add பண்ணுவீங்க. ஒன்று என்ன? First one is the present value of operating cash flow. Operatingனா excluding interest, excluding debt, excluding interest cost, interest income, debt and even subsidies. So you take present value of operating cash flow. In the rate discount பண்ணுவீங்க, you discount it at the cost of what? Operating na, it is pertaining to what? It is pertaining to cost of capital. But is it E or it is D? This is basically cost of equity. Operating cash flow you discount it with cost of equity. Next you do interest tax shield. Interest tax shield enna, what is the tax benefit you are going to get based on interest? That you are going to discount it by cost of debt. Okay, cost of debt. Next, you also have interest subsidies. What are interest subsidies? These are basically government giving you a loan at a lower rate. That also you discounted debt. Okay, even there, please remember these are discounted pre-tax cost of debt of home currency. Cost of debt at pre-tax cost of debt. Then the operating cash flow is discounted at KE. Okay, so in the mari ella pannite and then arrive at a number called APV. This is very similar to your NPV. Ana idhula vandu enna panna porona, we are separating your cash flow, operating cash flows, you are separating your interest benefit on tax shield, you are separating your tax benefit on interest, and you are also separating the benefit of the subsidies. Okay, moonu thani thaniya value panni ella sethu then you are separating the investment value. This is the process. Okay, idu second idu. Third, we have something about GDR. Adu na varrappo explain panna, ipo explain panna maata. Okay, then there is a fourth concept. Okay, GDR vandu it's a easy concept, nothing big fancy onnum kediyadu. We'll discuss. Fourth, there is a concept called MIRR. MIRR enna, modified internal rate of return. MIRR, modified internal rate of return. Idu, how do you compute this and why do you compute this? Modified internal rate of return is basically computed where you may have reinvestment of cash flows, which considers a reinvestment. So adu formula enna na, future value of all inflows at reinvestment. அவனே கொடுப்பா ஒரு reinvestment rate. So all cash flows எடுத்து inflows அதை future value பண்ணு. அப்புறம் outflows எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த outflows எல்லாமே present value பண்ணு. ஒன்று வந்து numerator future value, denominator present value. All outflows present value at the borrowing rate. Borrowing rate அவன் தனியாக கொடுப்பான். இந்த ரெண்டுமே எடுத்துட்டு to the power 1 by n. ஓகே, அப்படின்னா nth ரூட் எடுங்க, என்ன எவ்வளோ வருஷம் ப்ராஜெக்டோ. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு யூ கம்ப்யூட் MIRR. இது மேலேயும் ப்ராப்ளம் இருக்குது. இது APV and MIRR they have not asked a problem as it. Okay, so there is a good chance that in upcoming attempts they might ask. ஏன்னா வந்து சும்மா அப்படியே டைம் பாஸ் கொடுக்கல இல்லை இந்த கான்செப்ட், நீங்கள் கற்றுக்கணும் தானே கொடுத்துருக்காங்க கான்செப்ட். ஸோ திஸ் இஸ் த கான்செப்ட் ஆஃப் MIRR. அப்புறம் மூணாவது என்ன சொன்னேன், GDR. GDR என்ன, ஒன்றும் இல்லைப்பா, GDR ஒன்றும் பெருசு இல்லை. இட் இஸ் ஜஸ்ட் replica of a share in India which is issued or maintained outside India. GDR na, it is issued in Luxembourg. Luxembourg is a country in Europe. அங்கே இஷ்யூ பண்ணி அங்கே ட்ரேட் ஆகும். இப்போ இந்தியாவில் இருக்கிற ஷேரு என்ன இருக்குதோ அதுக்கு ஒரு மிரர் இமேஜ் வில் பி ட்ரேடிங் இன் லக்சம்பர்க். அது ஜிடிஆர். ஏடிஆர் என்ன, அமெரிக்கன் டிபாசிட்டரி ரிசிட். அப்படி என்ன, வாட் இஸ் த மீனிங், இந்தியாவில் இருக்கிற ஷேரை வந்து ஒரு மிரர் இமேஜ் வில் பி ட்ரேடிங் இன் NYSE ஆர் நாஸ்டாக். இந்த மிரர் இமேஜ் கேன் பி பிக்கர் ஸ்மாலர். அப்படின்னு அர்த்தம் என்ன,
one ADR can be summation of 10 Indian shares. 10 Indian shares ஒரு company share பா 10 different company கிடையாது. ஒரு கம்பெனியோட 10 ஷேர் சேர்ந்து it can be made a depository receipt and that gets traded in America. That is ADR. 10 ஷேரோட வேல்யூ வந்து கம்பைன் பண்ணிட்டு ஒரு depository receipt if it trades in Luxembourg it is called as a GDR. இதுதான் கதை. அது தவிர வேற ஒன்றும் கிடையாது. நீங்கள் அதை பற்றி நம்ம தியரி எல்லாம் அப்புறம் படிக்கலாம். பட் பேசிக் கான்செப்ட் வந்து ADR GDR இதுதான். ஓகே, ஸோ அது என்ன, when you are issuing GDR and ADR நீங்கள் வந்து எப்படி how will you issue, what is the benefit of issuing ADR GDR, is there any benefit, what is the cost of capital, அதெல்லாம் அது பற்றி we'll get a next set of questions. ஓகே, அது ஒரு set of questions இருக்கு. இந்த நாளை விட்டுட்டு you also have நார்மல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவாலுவேஷன். நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்டேஷன்ஸ் இருக்குல்ல, அட்வான்ஸ் கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங்கில் வந்து நம்ம லுக்ட் அட் ப்ராஜெக்ட்ஸ். இங்கே வந்து we are looking at large scale projects in a country or we are looking at big investments in companies அந்த மாதிரி. Okay, think of it that way, but across cross border, basically it is cross border. Okay, so this is how you do it. So இதை வந்து now we have looked at these 4 and as I said fifth one is international projects. These are the 5 varieties of questions that we'll do. Now we'll have some 10 to 12 questions. I'll பண்ணி solve பண்ணிட்டா இந்த chapter முடிஞ்சிரும். Okay, and again I'm repeating, if you think that the question is very lengthy in this chapter, please know how to identify such a question and ignore it in the exam. Prepare very well all chapters so that you can answer some other question in place of this question. ஓகே, இப்போ சின்ன குட்டி கொஸ்டின் பண்ணிடுங்க. பெரிய கொஸ்டின்னா ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் யூ ஒன் கொஸ்டின். அந்த பெரிய கொஸ்டின் நான் சும்மா ஒரு ஹைப் கொடுக்குறேன்ல, அந்த ஹைப் என்னன்னு காமிக்கிறேன். ஒரு பெரிய கொஸ்டின் நான் வந்து ஆக்சுவல் என்னோட மெட்டீரியல் எடுத்துட்டு அதை காமிக்கிறேன் பிரச்சனை என்னன்னு. அது வந்து நான் கிளாஸில் பண்ணும்போது இட் இஸ் அ வெரி லென்தி ப்ராசஸ். ஒரு ப்ராப்ளம் 1 மணி நேரம் 1.5 மணி நேரம் ஆயிடும். ஸோ அதனால தட் இஸ் வை ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டூ திஸ். ஓகே, பிகாஸ் தட் இஸ் நாட் தே நாட் கோயிங் டு ஆஸ்க் இன் எக்ஸாம் அண்ட் ஈவன் இஃப் தே ஆஸ்க் இன் எக்ஸாம் மை ரிக்வெஸ்ட் இஸ் ஃபார் யூ டு இஸ் டு இக்னோர் தட். அதே பெரிய ப்ராப்ளம் குட்டி பண்ணிட்டு சின்ன வெரைட்டி கொடுத்தா நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணணும். அது எப்படி பண்ணணும்னு நான் கிளாஸ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இப்போ. சரியா? ஸோ இது முடிஞ்சது. நவ் லெட் அஸ் டைரக்ட்லி ஜம்ப் இன் டு அவர் ப்ராப்ளம் சொல்யூஷன் இது மோடு. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் சின்ன ப்ராப்ளம் ஸ்டார்ட் பண்றேன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வில் டூ அ GDR கொஸ்டின். ஒரு கொஸ்டின் பண்ணிட்டு அந்த GDR கான்செப்ட் போயிடும். தென் வி கேன் கெட் டு அதர் கொஸ்டின்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் வந்து illustration 15 GDRலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் நான் வேணும்ட்டே. ஓகே, Mrs. Raghu Limited is interested in expanding its operation and is planning to install manufacturing plant in US. Raghu Limited நான் இந்தியாக்காரன் இருப்பான். ஓகே, இந்தியாக்காரன் அவன் யூஎஸ்ல இன்னும் பண்ண போகிறான். நாம இட் ரிக்வயர்ஸ் $8.82 million நெட் ஆஃப் இஷ்யூ எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் ஃப்ளோட்டேஷன் காஸ்ட். அவனுக்கு அந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இட் ரிக்வயர்ஸ் $8.82 million ஆஃப்டர் ரிமூவிங் ஆல் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் காஸ்ட் டு ஃபண்ட் த ப்ராஜெக்ட். ஓகே, புரிஞ்சுது. GDRs are proposed to be issued to finance this project. இவன் என்ன பண்ணுறான், காசு எங்கே எடுத்துகிட்டு வர போகிறான். He says I will issue some GDRs. அந்த GDRs யூஸ் பண்ணி நான் whatever money I get I will invest it in US. Estimated flotation cost of GDR is 2%. ஃப்ளோட்டேஷன் காஸ்ட் 2%. அப்படின்னா நீ $100 எடுத்தா உனக்கு $98 தான் வரப்போகுது. $2 வந்து ஃப்ளோட்டேஷன் காஸ்ட். Expected market price of the share at the time of issue of GDR is 360. Market price of share ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. GDR price சொல்ல, market price of equity share 360. ஓகே, each GDR will represent two underlying shares. அப்படின்னா GDR is sum of 2 shares. Okay, issue shall be priced at 10% discount to the market price. Market price ஓட 10% discount. Okay, exchange rate is USD INR 72. Okay, இது INR USD INR இதெல்லாம் நீங்கள் ஆல்ரெடி ஃபாரெக்ஸில் படிச்சிருக்கீங்க. நான் ஆல்ரெடி ரொம்ப இன்ஸ்டியூட்டை ரொம்ப கிண்டல் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ திருப்பி அது கேட்காதீங்க. திருப்பி அதே சார் அது INR USD INR எல்லாம் கேள்வி கேட்காதீங்க. ஃபாரெக்ஸ் சாப்டர் போய் பார்த்துருங்க. ஐ ஹவ் எக்ஸ்பிளைன்ட் இட் இனஃப். Dividend is expected to be paid at the rate of 20% with growth rate of 12%. Okay, dividend சொல்லிட்டான். You as a financial consultant are required to compute the number of GDRs to be issued and cost of the GDR. What is your suggestion if the company receives an offer from a US bank willing to provide an equivalent loan with an interest rate of 12%? How much company can save by choosing the option as recommended by you? RTP May 22 and July 21 question paper வந்துருது. Okay, so இது என்ன பண்ண போகிறோம், சொல்யூஷன். நான் இங்கே கொஷின் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன். ஓகே, ஃபஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட் $8.82 million USD. Okay, flotation cost 2% implies GDR issued is equal to 8.82 divided by 1 minus 2%. That is equal to $9 million USD.
Okay, first one the GDR issued. Your category when first question was what is the pricing of GDR in data? You are required to compute the number of GDR distribution, cost of the GDR. But number of GDRs, and this is total value of GDRs. This does not give us a number. Number every 1 GDR is equal to 2 shares. Share price is equal to 720. No, sorry, say 360. Price of 2 shares is equal to 2 into 360, that is equal to 720. Apra variance onna each GDR underlying 2 shares, issue shall be a 10% discount to the market price. Discount on issue to 10%. So issue price is equal to 720 into 0.9. What are 648? Okay. Number of GDRs to be issued is equal to value by price, that is equal to 9 million USD divided by price. Issue price is this one the rupees. Issue price in dollars in 648 into 1 by 72, that is 9. Yeah, now USD rate is 72, price is 648, and which is equivalent to in US dollar terms is 9 USD. So by 9 USD. So number of GDR issued 9 million by 9, which is equal to 1 million GDRs. Okay, 1 million GDRs. So you are going to issue 1 million GDR. This is the first case. You are required to consider and what is the cost of GDR. You want the veru number of GDR. What is the cost? Cost is KE. KE is K is equal to we should use our dividend discount model, which is D1 by KE minus G is equal to P. So now the first P0 is equal to D1 by KE minus G. So even when we are computing the price of or cost of a GDR, we should do it in rupee terms. The underlying of the GDR is rupee. Okay, so 360 is the price. Okay, but are you issuing it at exactly 360? No, you are issuing it at a slight discount. 360 is price per share. Okay, issue price is equal to 648. 360 into 2 into 90%. 90%, it is issued at a 10% discount, which is 648. But there is also flotation cost. Actual proceeds is equal to 648 into 98%. So what 648 into 0.98. Because 2% is equal to your flotation cost after removing flotation cost. 635.04. This is the price at which your net issue proceeds. Okay, IP. Okay, next and dividend. Dividend, even dividend rate 20% with growth rate of 12%. See, dividend is equal to 20% of what? Of face value. Face value of 2 shares into 100 rupees each. Don't take 360. Face value clearly 100. Dividend is always supposed to be taken at face value unless they say it is dividend yield, in which case it is on market value. So which is 2 into 100 is 200. 200 into 20% is equal to 40 rupees. Okay, then the 40 rupees. This is the dividend you are going to get. G is equal to 12%. Okay. If I go to 40 is D0 or D1 na? Even D0 or D1 na? We have to say dividend expected to be paid. Abdina the future. So this is already D1 na. Okay. So D1 is equal to 40. G is equal to 12%. P0 or issue proceeds is equal to 635.04. So 635.04 is equal to P0 is equal to D1 by KE minus G is equal to 40 by KE minus 12%. Right, up and now the KE minus 12% is equal to 40 by 635.04. KE minus 12% is equal to
6.2988, so 6.30% எழுதுறேன். So K is equal to 18.3%. இது வந்து 18.3. இப்போ சில கொஸ்டின்ஸ்ல இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, they have not considered the flotation, they have not considered the flotation cost. They have not considered net proceeds. Okay, அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, they have just considered the discount. So it can alternative P0 is equal to 648. எதுக்கு 648? You just take away the discount, the price at which you are making the issue. You are not bothered about net proceeds. இந்த issue proceeds இல்லை, net proceeds. I forgot the name. தப்பா இன்டர்ல you would have learnt இல்லையா, net proceeds, issue proceeds சொல்லி, net proceeds. Okay, இங்கே வந்து இது என்னது, this is issue price. So இப்போ என்ன ஆகும், 648 is equal to 40 by KE minus 12. So KE is equal to 40 by 648 plus 12%. That is equal to 18.17%. ஸோ வேணும்னா இது, ஏன்னா சில ப்ராப்ளம் இப்படி பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ கிவ் போத், ஆல்டர்னேட்டிவ் 1 போட்டால் அவனுக்கு எது வேணும்னா அது எடுத்துருப்பான். Okay, alternative 1, if issue price is considered as 650, 648, if the pricing is, if the cost of equity is found out based on the net proceeds. Okay, இது next இவன் கேட்ட கேள்வி என்ன, what is the suggestion the company is offer from US Bank willing to provide equivalent loan with an interest rate of 12%? போப்பா 12%, இதே 18%, யாருக்கு வேணும் இந்த expensive cost of equity? Please choose this. How much can you save by choosing the option? How much can you save? அது என்னது அர்த்தம், USD loan at 12% is preferable than GDR at 18.3 or 18.17%. Okay, third part, savings is equal to 18.3 minus 12%. Directly you will save 6.3% per annum. Okay, savings is equal to 6.3% per annum. Okay, so this is one variety of question. நம்ம இது முடிச்சிட்டோம். இந்த GDR வேற ஒன்றும் கிடையாது. And please remember, இந்த ரெண்டு alternative, if they specify, consider flotation cost also in computation, consider net proceeds in computation, consider issue price in computation, ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக்காக சொன்னால் அதை ஃபாலோ பண்ணுங்க. இல்லைன்னு ரெண்டு எழுதிட்டு வந்துருங்க. இட் இஸ் சிம்பிள். ஓகே, இது முடிச்சாச்சு. தென் வி வில் கோ டு த அதர் ப்ராப்ளம்ஸ். நான் என்ன வேறு என்ன ஃபார்முலா சொன்னேன், ஒன்று வந்து ஹோம் கரன்சி, ஃபாரின் கரன்சி, இன்னொன்று வந்து ஐ டோல்ட் யூ MIRR, இன்னொன்று வந்து ஐ டோல்ட் யூ APV, அண்ட் தென் ஐ டோல்ட் யூ ஜெனரிக் கொஷன்ஸ். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து லெட் அஸ் கோ அண்ட் லுக் அட் ஹோம் கரன்சி, ஃபாரின் கரன்சி அண்ட் MIRR. ஃபர்ஸ்ட் வந்து லெட் அஸ் சி ஹோம் கரன்சி, ஃபாரின் கரன்சி இல்லை, ஃபர்ஸ்ட் அது முடிச்சிடலாம். சரி, இந்த கொஷன் பார்க்கலாம். DK Limited is considering an investment proposal in Sri Lanka. Okay, very good, Amma. Involving initial investment of LKR. DK Limited are Indian. He is investing in Lanka, Sri Lanka. LKR na Lanka rupee. Okay, 25 billion. Avan anga 25 billion Lanka rupee போட போறான். The current spot exchange rate of INR LKR is 0.3. இதுல கதை என்ன? What is stronger? INR by LKR. அப்படினா what is the meaning? Number of rupees per LKR. We all generally know Sri Lanka is poorer. அவங்களுக்கு எல்லாம் revolution எல்லாம் ஆச்சு. So their currency is not strong. Okay, so our currency is only strong. ஒரு லங்கா ரூபிக்கு நம்ம 37 பைசா கொடுத்தா போதும். Okay, the risk-free rate of India is 6%, Lanka is 5.02. Okay, no problem. The project will generate a cash flow of LKR 5 billion in the first year. The cash flow will increase LKR 1 billion each year for the next 4 years. The project will wind up on completion of 5 years with no salvage value. 5 வருஷம் project. Required rate of return of the project is 8%. Okay, you are required to find out the investment worth of the project by using home currency and foreign currency approach and compare the outcome under both the approaches. ஒன்று வந்து 8% கொடுத்துருக்கான், ஒன்று வந்து 7% கொடுத்துருக்கான். அது என்னன்னு பார்க்கலாம். All rates shown, except rates shown, all calculations in billion up to 4 decimal points. இது வந்து there is a model test paper சொல்லிட்டு ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க. எப்போ பிப்ரவரியிலே எப்போ கொடுத்துருக்கான். ஸோ அதுலேருந்து நான் எடுத்திருக்கேன் கொஸ்டின். இட்ஸ் அ குட் கொஸ்டின், அதனால தான் நான் எடுத்திருக்கேன். ஓகே, ஐ ஆக்சுவலி சோசன் குட் குவாலிட்டி கொஸ்டின் ஸோ தட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹோம் கரன்சி என்ன, ஃபாரின் கரன்சி என்ன. ஓகே, இது பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட். இதில் வந்து உங்களுக்கு கொஸ்டின் புரியலனாலும் வெயிட் பண்ணுங்க. வி வில் லுக் அட் இட் லைன் ஐட்டம் பை லைன் ஐட்டம். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 25 LKR. ஓகே, 25 billion. I0 is equal to 25 billion LKR. Okay, current spot is equal to 0.37 INR per LKR. Okay, அப்புறம் என்ன சொன்னா, RF கொடுத்துருக்கான், கேஷ் ஃப்ளோ. ஸோ இயர் கேஷ் ஃப்ளோ 0 அண்ட் கேஷ் ஃப்ளோ வந்து நான்
LKRல போடுறேன் ஃபஸ்ட்டு. இப்போது நம்ம ஹோம் கரன்சி ஃபாரின் கரன்சியில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது என்ன சொன்னேன், ஹோம் கரன்சி இஸ் பேசிக்கலி ஹோம்னு என்ன, எவ்ரி திங் இஸ் டன் இன் ஹோம் யார் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறானோ பேரண்ட் கரன்சி. ஓகே, அவனோட கரன்சியில் யூ அரைவ் ஆல் த நம்பர்ஸ் அட் தட் அண்ட் டிஸ்கவுண்ட் ஆல்சோ இன் தட் கரன்சி. அதுதான் கதை. ஸ்டோரி இஸ் இப்போ இங்கே ஹோம் கரன்சி என்ன, ரகு வந்து ரகு இல்லை சார், இந்த டிகே லிமிடெட். டிகே இஸ் அன் இந்தியன் ஃபெலோ. ஸோ எவ்ரி இயர்ஸ் கேஷ் ஃப்ளோ நீங்கள் வந்து டைரெக்டாக ருப்பியில் கம்ப்யூட் பண்ணிடுறீங்க. ருபி கம்ப்யூட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் இருக்கா, ஃபஸ்ட் இயருக்கு இருக்குது, அப்புறம் இல்லை. ஸோ வி ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். You discount you arrive at cash flows in Indian rupees for each year. அதை வந்து discount at Indian rate. ஓகே, அதுதான் கதை. ஓகே, ஸோ ஹோம் கரன்சி cash flow in INR discount by INR rate. ஓகே, இது கொஞ்சம் கீழே எழுதுறேன் நான், மேலே பிளேஸ் இல்லை. இயர் cash flow in LKR. இதில் வந்து ஒர்க்கிங் நோட் இருக்குது, அதை வரேன். 0 1 2 3 4 5. வேணும் சொன்னால் ஃபஸ்ட் இயர் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறது எவ்வளோ, -25 பில்லியன். இவன் பில்லியனா மில்லியன் என்ன பண்ண சொன்னால் 6 பில்லியன் அப் டு 4 டெசிமல் பாயிண்ட்ஸ்ட்டான். ஆனால் பாவிகளா, என்னடா இந்த 4 டெசிமல். ஓகே, பி வெரி வெரி கேர்ஃபுல். இது வந்து ஃபஸ்ட் இயர் வந்து நீ பண்ணுற இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு. அப்புறம் இவன் வந்து உனக்கு எவ்வளோ காசு வரப்போகுது, ஃபஸ்ட் இயர் வந்து 5 பில்லியன், அதுக்கப்புறம் எவ்ரி இயர் 1 பில்லியன் ஃபார் நெக்ஸ்ட் 5 இயர்ஸ். 5 6 it is increasing by 1. It is not each year 1. ஓகே, இது கேஷ் ஃப்ளோ. இப்போ INR per LKR, இது வந்து LKR. if you multiply this with number of INR per LKR you will get it in INR. இப்போ இதுதான் ஒர்க்கிங் நோட். Zero 1 2 3 4 5 0.37. ஓகே, ஃபஸ்ட் இயரில் வந்து how will you find out INR per LKR? நான் என்ன சொன்னேன், ஐடியலி யூஸ் இன்ஃப்ளேஷன் கிடைக்கலன்னா யூஸ் இன்ட்ரெஸ்ட், இல்லாமல் ஸ்பெசிஃபிக் ஏதாவது சொன்னால் யூஸ் தட். இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கான், ஹேவ் தே கிவன் எனிதிங் அபவுட் இன்ஃப்ளேஷன்? இல்லை, தே ஹவ் கிவன் ரிஸ்க் ஃப்ரீ ரேட்ஸ் இன் இந்தியா அண்ட் ஸ்ரீலங்கா. ஸோ அதுதான் யூஸ் பண்ணும், வேற ஒன்றும் எங்குமே தே ஹவ் நாட் கிவன் எனி அதர் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட். ஸோ 6% and 5.02. ஸோ இது என்னது, remember our discussion about இது என்ன foreign இது how do you arrive at the forward rate? Forward is equal to spot, where it is direct quote into 1 plus price currency divided by interest of price currency by 1 plus interest of foreign currency. இப்போ நம்ம என்ன, what rate is it, INR per LKR? INR per LKR as far as India is concerned, right, per LKR. So INR per USD வந்து direct quote, because we are expressing rupees in terms of number of rupees for 1 unit of foreign currency. Ingen same da, for 1 unit of LKR how many rupees are required. So logic is same. So ipo enna agapogudhu, forward of INR per LKR is equal to 0.37 into 1 plus price currency, namma currency 6% divided by 1 plus 5.02%. Okay, so இது என்ன ஆக போகுது, this is my working for you. So don't unnecessarily think இவர் ஃபார்முலா எழுதலை, ஸ்டார்டிங் ஆர்டரில் எழுதலை, ஒர்க்கிங் நோட் கீழே மேலே. பஸ் ஐ எம் ட்ரைங் டு எக்ஸ்பிளைன் யூ இன் அ லிமிடெட் ஸ்பேஸ். ஓகே, நீங்கள் வந்து எக்ஸாமில் பண்ணும்போது நீங்கள் ஒரு 2-3 பேஜ் கழிச்சு நீங்கள் ஒர்க்கிங் நோட் எழுதிக்கோங்க. ஓகே, இது என்ன ஆக போகுது, 0.37 into 1.06 by 1.0502. இதுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, it is 5.02%. So 5.02 by 100 பார்த்தா 0502. அது தப்பாக பண்ணிங்க போச்சு எல்லாமே. ஓகே, 1.06 by 1.0502 போட்டால் எவ்வளோ வருது, 1.0933. ஓகே, .37 into 1.06 square by 1.0502 square, 0.37 into 1.06 cube by 1.0502 cube, 0.37 into 1.06 power 4 by 1.06 power 0502 power 4, 0.37 into 1.06 power 5 by 1.0502 power 5. What another
into 37 into 0.37 is equal to 1s, which is 4 decimals only, so 0.3734, 0.3769, 0.3845, 3805, sorry, 3805, 3840, 3876. Okay, these are the exchange rates. Even the 0.37, 0.3876, 3734, 3769. $3805, $3840. You are going to get, you have to multiply this into this. LKR cancel, INR. So 25 into 0.37 is equal to INR billion 9.2500. Plus then 5 into 0.3734, 1.867 M plus. Next 6 into 0.3769 is equal to M plus 2.2614. 7 into 0.3805 is equal to M plus 2.6635. even the பாருங்க இங்க 8% 7% கொடுத்திருக்கான், இவன் 6% நம்ம 5.02 அதெல்லாம் கொடுக்கல. So we have to manually do. Okay, 8 into 0.3840 is equal to M plus 3.072. 9 into 0.3876 is equal to M plus 3.4884. எல்லாம் டோட்டல் பண்ணா you get, இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து மைனஸ் பா. ஓகே, ஸோ 4.1023 billion இது வந்து INR. ஸோ பண்ணிடலாமா? இல்லை. Again, please remember, you should not do totals like this. This is an INR billion. இதுக்கு வந்து we are also supposed to compute present value. Present value என்ன, இவன் என்ன கொடுத்துருக்கான், என்னமோ ரேட் கொடுத்துருக்கானே. And we are doing home currency. Home currency என்ன, cash flow என்ன INR discounted by INR rate. இவன் 8% கொடுத்துருக்கான். The required rate of return on the product is 8%. Your understanding should be that this is in rupees. Okay, assume in INR. இது வந்து assumption. Assume INR discount rate is 8%. So here cash flow, present value factor, present value of cash flow, NPV 0, 1, 2, 3, 4, 5. இது வந்து vertical இருந்தால் நான் எழுதிருக்கலாம், அந்த place கிடையாது. Minus 9.25, 1.867, 2.2614, 2.6635, 3.072, 3.4884. ஓகே, ப்ரெசென்ட் வேல்யூ ஃபேக்டர் அவன் கொடுத்துருக்கான். என்னென்னு கொடுத்துருக்கான், 8% நம்ம கொடுத்துருக்கான். 8% அவன் ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கிற நம்பரு 0.92593. சாரி, ஃபஸ்ட் இயருக்கு வந்து 1 இருக்கு போகும். யூ ஷுட் நாட் டூ 0.92593, 0.85734, 0.79383, 0.73503, 0.68058. இது வந்து minus 9.25. Okay, 1.867 into 0.92593 is equal to M plus 1.7287. 2.2614 into 0.85734 is equal to M plus 1.9388. 2.6635 into 0.79383 is equal to M plus 2.1144. 3.072 into 0.7350 and 73503 is equal to M plus 2.2580. 3.4884 into 0.68058 is equal to M plus 2.3741. இப்போ மெமரி ரீகால் பண்ணால்
1.1640. Okay, இது வந்து என்ன INR billion. என்னது INR billion. இது என்ன அப்ரோச்? ஹோம் கரன்சி. இப்போ இதே இது ஃபாரின் கரன்சி அப்ரோச். ஃபாரின் கரன்சி அப்ரோச் என்ன? Evaluate international projects using foreign currency. Foreign currency cash flow discounted using foreign currency RADR. Foreign currency RADR என்ன தெரியாது, கண்டுபிடிக்கலாம். Compute foreign currency NPV, convert to home currency at spot. First நம்ம find out பண்ணது foreign currency RADR. What is foreign currency RADR? 1 plus RADR is equal to 1 plus risk free into 1 plus risk premium. Okay, இது now இது நமக்கு தெரியாது. What is, do we know foreign currency RADR ல RF? Yes, அவன் கொடுத்துருக்கான் 1 plus 5.02% plus 1 plus risk premium. இந்த risk premium தெரியாது, risk premium of LKR இது நமக்கு தெரியாது. What is 1 plus RADR for India? Is equal to 1 plus 8%. அவனே கொடுத்துட்டானே, that is how you evaluate ன்னு சொல்லிட்டு 8% தானே சொன்னேன். You have assumed it is INR, அதனால தான் சொன்னேன் 8%. Okay, and இது என்னது? இந்தியாவோட risk free rate என்ன? 6%. So 1 plus 8% is the RADR. 1 plus risk free is equal to 1 plus 6% India. Okay, so 1 plus risk premium India எவ்வளோ? Is equal to 1 plus 8% divided by 1 plus 6%. போட்டா 1.08 by 1.06. It is minus 1. Okay, put minus 1 into 100 is equal to 1.8867 or 68%. Okay, this risk in the 1 plus risk premium or 1 plus on bottom less. So let me do this. Is equal to 1.018868. Okay, this is 1 plus risk premium India. Can we assume same risk premium will apply in Lanka also? Yes. Assuming LKR RP is equal to INR RP. That implies 1 plus RADR LKR is equal to 1 plus 5.02% into 1.0188679. Okay. Okay, இது divide by 100 plus 1, okay, into 1.0502. Pota, you get, see, 1 plus RADR LKR is equal to 1.070015. So RADR LKR is equal to 7%. இது எதுக்கு எங்கிருந்து வந்து 7%? Please be careful. இவன் கொடுத்துட்டான் ஆல்ரெடி 7%. இங்கே அவனே கிளியராக 7% கொடுத்துட்டான். ஸோ 7% is Lanka RADR. So that is what you have to use. Okay, so foreign currency approach. Here, cash flow, present value factor, present value of cash flow, NPV. Okay, here in 0, 1, 2, 3, 4, 5. Cash flow, you invest initially 25 and every year you get 5, 6, 7, 8, 9. This is LKR billion. Correct? Present value factor is 7% of present value factor. 0.93457, 0.87344, 0.81630, 0.76290. பார்த்தீங்களா திருப்பி அதே தப்பு பண்ணிட்டேன் நான். ப்ளீஸ், ஐ ஆம் மேக்கிங் தட் மிஸ்டேக், யூ டோன்ட் மேக். ஓகே, இது 1, திஸ் இஸ் 0.93457, 0.87344, 0.81630, 0.76290, 0.71299. ஓகே, இப்போ ப்ரெசென்ட் வேல்யூ ஆஃப் கேஷ் ஃப்ளோ என்ன ஆக போகுது? நான் டைரெக்டாக மல்டிப்ளை பண்ணிடுறேன்ப்பா. 25 m minus 5 into 0.93457 is equal to m plus 6 into 0.87344 is equal to m plus 7 into 0.81630 is equal to m plus 8 into 0.76290 is equal to m plus 9 into 0.71299 is equal to m plus. Memory recall பண்ணா
3.1477. So what is the process? First project cash flows in foreign currency, then do NPV of all those foreign currency cash flows using foreign currency RADR பண்ணிட்டோம். Next step என்ன? Convert it into spot. Convert 3.1477 billion LKR to INR. So it will be into 0.37. ஏன்னா LKR you have to multiply with INR by LKR. Only then LKR cancel it, you get in INR. So into 0.37 bota, you get 1.16446 billion INR. 1646 billion INR. Ennache? That's all. Under both approaches, NPV is positive. So go ahead. இந்த மாதிரி கன்க்ளூஷன் எழுதல மார்க் வராது. அவன் கேட்ட கேள்வி என்னப்பா? Compare the outcome under both. Yes, under both of them it is positive only. So you are required to find out the investment worth of the project. Investment worth and NPV. That's the meaning. Okay, பாத்தீங்களா ஒரு question. Now இது வந்து model test paper ல எடுத்து கொடுத்தேன் உங்களுக்கு. I will now take you to another question which has very similar logic. இதில் வந்து foreign currency எல்லாம் இருக்கு. ஆனால் இவன் வந்து November 24 இந்த question கேட்டான். எவ்வளோ கேவலமான question தெரியுமா? And so many students made mistake. It was a very very poorly structured question. இந்த அளவுக்கு யாரும் question வந்து நம்ம இது என்ன சொல்லணும், நான் சொன்னால் நீங்கள் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க, this is incompetence சொல்லணும். அந்த மாதிரி question செட் பண்ணிக்காங்க. Full complete incompetence on the part of institute when they set this question. பாதி assumption இருக்குது, பாதி assumption இல்லை, பாதி டேட்டா வந்து நம்பர் மிஸ்ஸிங்கு, என்னென்னமோ பண்ணிட்டான். நீங்கள் போய் தேடுங்க November 24 question பேப்பரில் 6 மார்க்கு. அப்போ என்ன பண்ணணும்? கொஷின் விட்டுறணும். தட் இஸ் வாட் யூ ஷுட் நோ. கொஸ்டின் பார்த்துட்டு ஒரு வாட்டி படிச்சுட்டு இது வந்து நான் இதோட ஃபைட் பண்ணணுமா வாழ்க்கையில் வேண்டாமான்னு நீங்கள் வந்து முடிவு பண்ணிக்கணும். யூ ஷுட் பேசிக்லி கெட் தட் அமௌண்ட் ஆஃப் கான்ஃபிடன்ஸ். இதில் என்ன ஆகுன்னு காமிக்கிறேன், படிக்கலாம், உங்களுக்கு புரியும். இல்லஸ்ட்ரேஷன் 17. ஓகே படிக்கலாம். PQR is considering a project in US. ஓகே பண்ணிக்கோப்பா, எனக்கு என்ன, which involves initial investment of 124.5. PQR வந்து இந்தியாக்காரன், அவன் யூஎஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறான் 124.5. ஓகே, the project will have a useful life of 5 years. ஓகே 5 வருஷம். current spot rate is 83. இன்றைக்கி இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறான், இன்றைக்கி 83 rupees. 83 போட்டால் 124.5 divided by 83 போட்டால் எவ்வளோ வரும்? 1.5 million. ஓகே, the risk free rate in the US is 4.196 and in India is 6.9768. பாருங்கள் 4 டெசிமலில் கொடுத்துருக்கான், ரிஸ்க் ஃப்ரீ ரேட் கொடுத்துட்டான். கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ் இன் USD from the project are as follows. இந்த ப்ராஜெக்ட்லேருந்து கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ் டாலரில் எவ்வளோ வரப்போகுது? நீங்கள் வந்து 1.5 இனிஷியலாக இன்வெஸ்ட் பண்ணால் யூ ஆர் கோயிங் டு கெட், இது என்னது, 30 lakh. 30 lakhனா 3 million, 4 million, 5 million, 6 million. அட பாவி, நீ வந்து 124.5 டிவைட் பை 83 போட்டால் உனக்கு 15 million வரணும் இல்லை? crore, 1.5 crores which is 15 million. இது வந்து that is what I thought, it's not 1.5 crores, இது வந்து 15 million USD. ஓகே, 15 millionக்கு 3, 4, 5, 6, 7 காசு வருது. ஓகே, வெரி சிமிலர் டு ப்ரீவியஸ் கொஷன். PQR is expecting a net surplus of 1858.08 to be received after the closure of the project. There is no salvage value கிடையாது. ஆனால் எல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் காசு இவங்கிட்ட திருப்பி வரப்போகுது. எப்படி வரப்போகுது தெரியாது, வெயிட் பண்ணி பாருங்கள். They want to take forward cover to protect itself from exchange rate fluctuation. ஓகே சரி, இவன் present value என்ன பண்ணியிருக்கான்? 6%, 4%, 12%, 15%. அந்த 12-15 எது கொடுத்தான்னு தெரியல. நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்தா தெரியாது உங்களுக்கு. யூ ஆர் ரிக்வயர்ட் ரெக்கமெண்ட் த USD INR rate for forward cover. அடா பாவி, என்னடா கொஷன் இது? அவன் என்ன பண்ணியிருக்கான்? நீங்கள் அமைதியாக படிக்கணும் கொஷனு. He is given some cash flows. He is saying there is some investment, there is inflow, there is outflow, எல்லாம் பண்ணியாச்சு. ஃபைனல் அவுட்ஃப்ளோன்னு சொல்லிட்டான். And he's also said India risk free rate இவ்வளோ, யூஎஸ்ல risk free rate இவ்வளோ. ஸோ risk free rate சொல்லிட்டாங்க. ஓகே, அப்புறம் ஃபைனலி இஸ் கோயிங் டு கெட் சம் மணி பேக். இப்போ காசு திருப்பி எப்படிட்டா வரப்போகுது? சரி, நடுவில் வந்து எதுவுமே இல்லை, தெர் இஸ் நோ சால்வேஜ் வேல்யூ. ஸோ டஸ் இட் மீன் தட் ஃபைனலாக அவனுக்கு வந்து அங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணி எல்லா நெட்டு சர்ப்ளஸ், ஏன் வச்சுக்கோங்க நெட்டு சர்ப்ளஸ், ஏன்னா இன்வெஸ்ட் பண்ண அமௌண்ட்டை திருப்பி வரப்போகிற வாட் எவர் இஸ் ஆஃப்டர் அட்ஜஸ்டிங் ஃபார் காஸ்ட் யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் 1858. அதுதான் அர்த்தம். ஓகே, ஆஃப்டர் அட்ஜஸ்டிங் ஃபார் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேல்யூ பேசிக்கலி யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் NPV. அதுதான் NPV. அண்ட் NPV இன் வாட் டேர்ம்ஸ்? இன் ருபி டேர்ம்ஸ். அவன் இன்வெஸ்ட் பண்ணது ருபி, நடுவில் எல்லாம் டாலர் ஆயிடுத்து. ஏன்னா இதெல்லாம் டாலர் இல்லை, இது வந்து இன்ஃப்ளோஸ் இன் USD, இதெல்லாம் USD. நடுவில் டாலர் ஆயிடுத்து. டாலருக்கு அப்புறம் திருப்பி இன்ஃப்ளோ வந்து ருபியில் வரப்போகுது.
Okay, final inflows in rupees. இப்போ என்ன கொஸ்டின் இது? And he wants us to find out the USD INR cover rate. இது கவருக்கு இதுக்கு சம்பந்தம் என்ன? கொஸ்டின் பார்த்தோன்னே நான் வந்து பாவம், and I felt very bad for students. என்னடா இந்த கொஸ்டின், யாராவது இப்படி கொடுப்பான கொஸ்டின்? Okay, and it was a good quality question. See, I am not saying question is bad, but I am saying the question has to have all details. No, நீங்க என்ன பண்ணணும், எப்படி பண்ணணும், இந்த மாதிரி ஒரு 4 லைன் போட்டு நீ assume பண்ணனும், என்ன பண்ணுவீங்க? Okay, சரி, இது question we will solve it. இதுல வந்து after they gave out the suggested answers, after they did all of that, what at least I realized was, இவன் இந்த 6.9678 கொடுத்தானே, this is with respect to India. Correct தானே? 4.186 is with respect to US. இது ரெண்டுக்குமே he is not defined what rates are they pertaining to. இந்தியாவா அது யூஎஸ்ஸா ஒன்றும் இல்லை. So you assume this as US, you assume this as India. Okay, so this you have to take as risk adjusted discount rate, you take this as risk adjusted discount rate. அப்போ இது என்னது? இது risk free, இது risk free. கரெக்ட் இல்லை? ஸோ இது எப்படி தெரியும் உங்களுக்கு? you do 1.12 divided by 1.04186 போட்டிங்கன்னா you get 7.5%. நான் இன்னும் சொல்யூஷன் போல ஃபஸ்ட்டு இதில் ஒர்க்கிங்கே காமிக்கிறேன். 1.12 divided by 1.04186 is equal to 1.075. அதே மாதிரி 1.15 divided by 1.0697696768 69768. 1.15 divided by 1.069768. அப்படி பண்ணாலும் you get 1.075. So basically this is the risk premium. If this is risk premium, then this is RADR, this is RADR, this is RF, this is RF. Okay, இப்படி assume பண்ணா based in this logic we assume that is RADR. You can use this home currency foreign currency approach. இப்போ இவன் என்ன சொன்னா? cash flow first year 0 1 2 3 எவ்வளவு வருஷம்? 5 வருஷம் 4 வருஷம் 5 வருஷம். cash flow INR minus 124.5. இது என்னது? CR இல்ல, 5 CR. ஓகே, cash flow USD இது வந்து dash, இது வந்து 3 4 5 6 7. ஓகே, இது வந்து கேஷ் ஃப்ளோ இன் யூஎஸ்டி. இப்போ நமது டு வி அடாப்ட் விச் அப்ரோச், ஹோம் கரன்சி ஆர் ஃபாரின் கரன்சி அப்ரோச்? ஹோம் கரன்சி அப்ரோச் என்ன? கன்வெர்ட் எவ்ரி திங் இன்டு ருபீஸ் அண்ட் தென் எவாலுவேட்டட். ஃபாரின் கரன்சி அப்ரோச் என்ன? கன்வெர்ட் எவ்ரி திங் இன் த கரண்ட் டாலர் வாட் எவர் இஸ் த ஃபாரின் கரன்சி ரேட், அதுலேயே வந்து டிஸ்கவுண்டட் வித் ஃபாரின் கரன்சி RADR அண்ட் தென் கன்வெர்ட் த NPV இன்டு ஹோம் கரன்சி அட் ஸ்பாட். ஸோ இது இப்போ என்ன பண்ணலாம்? ப்ரெசென்ட் வேல்யூ ஆஃப் கேஷ் ஃப்ளோ இன் USD. So present value factor என்ன? present value factor is 1 by 1.12. 1 by 1.12 whole square, 1 by 1.12 power 3, 1 by 1.12 power 4, 1 by 1.12 power 5. This is what all they have already given. That is 0.893, 797, 712. Six 567. இப்படி பண்ணணும்னு நினச்சிக்கோங்க. 3 into 0.893 is equal to M plus. Okay, 0.797 into 4 is equal to M plus. 0.712 into 5 is equal to M plus. 0.636 into 6 is equal to M plus. 0.567 into 7 is equal to M plus. இது விட்டு just consider only the US dollar cash flow. இதெல்லாம் பார்த்தா 17.212 USD million. When you get 17.212 USD million. இது then இது investment value எவ்வளோ? இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நான் முன்னாலே கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். எவ்வளோ? 15 million. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 124.5 divided by 83 into 10.
is equal to 15 million. So minus 15 million. So NPV in US dollars is 2.212 million USD. Okay. What they are saying is, finally you have to supposed to get this inflow na net surplus na, their logic or avangaloda mind ligger, this is your NPV. Even though they said they are expecting a net surplus to be received after the closure of the project, this they are saying is a present value of net surplus. That's the assumption. Question. Okay, so equivalent NPV in India 1858.08 lakhs. Okay, so you want million, you want lakhs, please don't forget. 22, but 2.212 million na the lakhs la convert pannadhukku enna pannanum 22.12 lakh dollar equal to into INR by USD, X INR by USD is equal to 1858.08 lakhs INR. Rather than some number you have to multiply so that you get it in lakhs. So what is the answer? X INR per USD is equal to 1858.08 divided by 22.12. 1858.08 divided by 22.12. You get 84. So INR per USD forward rate is equal to 84. They gave 3 solutions. I found this solution to be more reasonable. You go through other solutions, but I found this is the more logical one. Solution logical, but please definitely go through this question November 24. Okay, 6 mark உயிர் வாங்கிட்டான் ஆளு. Okay, இது முடிச்சிட்டோம். Next let us go to the next one. நம்ம RADR எல்லாம் முடிச்சாச்சு. So for home currency, foreign currency முடிச்சிட்டோம், GDR முடிச்சிட்டோம். Next என்ன question? We should next take the question with respect to APV and MIRR. அதுக்கப்புறம் we'll come to final ஒரு set of questions which are nuisance value. இது ஒரு IDR question இருக்கு, இது பார்க்கலாம். இது பார்த்துட்டு then we'll go to this one. Let us look at this question, illustration 14. The directors of Implant Inc. wish to make an equity issue to finance a $10 million expansion scheme which has a net present value of 2.2 million. அப்படின்னா 10 million invest பண்ணா you will get back 10 and also get 2.2. That is why NPV is 2.2. And to refinance an existing $6 million 15% bond due for maturity. There are 2 requirements. One is 10 million or 6 million bond due for maturity in 5 years. For early redemption of this bond, there is a 3.5 lakh penalty charges dollars. The company is also obtained to suspend these preemptive rights and make a $15 million placement of shares will be at a price of 0.05. This preemptive right is logic. The question is RTP 19 old. In the preemptive right, usually if you already have some kind of existing shareholders or some kind of any institutional investors, they share allot they will have the first right to subscribe to the shares. The first right illama issue pandren. Okay, okay, preemptive rights. Somebody has a right. Before you make an issue, they have the right to subscribe. You want to direct market issue. Okay, the flotation cost will be 4% of gross proceeds. Okay, then any surplus funds from issue will be reinvested in IDR, which is currently yielding 10%. Present capital structure is as follows. Current share price is 2 and debenture price is 103. Cost of capital is 10%. It may be further assumed the stock market is semi-strong form of efficient. No information proposed use has been made available to the public. You are required to calculate expected share price of the company once full details of the placement and to which the finance is to be put are announced. பாத்தீங்களா, ஒரு வித்தியாசமான क्वेश्चन. ஐடிஆர்னு மட்டும் தான் இருக்கு, ஆனா என்னென்னமோ எங்கெங்கோ எடுத்துட்டு போயிட்டான். ஓகே, ஃப்ளோட்டேஷன் காஸ்ட், டிபென்ச்சர், அது இது டாலர் ரூபி இருக்கிற எல்லா இஷ்யூ எடுத்துட்டு வந்துட்டான். ஃபாரெக்ஸ் சாப்டர் எடுத்துட்டு வந்துட்டான், யுவர் செக்யூரிட்டி பாண்ட் வேல்யூஷன் எடுத்துட்டு வந்துட்டான், செக்யூரிட்டி ஈக்விட்டி எடுத்துட்டு வந்துட்டான். தென் வாட் எல்ஸ், இன்டர்நேஷனல் மேனேஜ்மெண்ட்ல ஐடிஆர் கான்செப்ட் எடுத்துட்டு வந்துட்டான், எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்துட்டான். வாட் இஸ் ஐடிஆர்? ஸோ ஜஸ்ட் த வே வி கோ அண்ட் நம்ம HDFC பேங்க், டாடா மோட்டர்ஸ், TCS இவங்கெல்லாம் போய் ADR GDR எப்படி வேறு கண்ட்ரியில் போய் லிஸ்ட் பண்ணுவாங்களோ, நம்ம ஷேர் எடுத்துட்டாங்க மிரர் இமேஜ் மாதிரி போட்டு, ஃபாரின் கம்பெனிஸ் கேன் ஆல்சோ இஷ்யூ a share in India. So Standard Chartered issued this once, and அது வந்து ஃபெயில் ஆகிடுது. It was there alive for some time. Actually I had subscribed to Standard Chartered IDR also. IDRனா இந்தியன் டெபாசிட் ரிசீட், வேறு எங்கேயோ ஷேர் லிஸ்ட் ஆகிருக்கும். ஸ்டாண்டர்ட் சார்ட்டர் வந்து யூகேல லிஸ்ட் ஆகிருந்துச்சு. அந்த ஷேரை வந்து they issued as a deposit receipt and it was trading, there was a mirror to it and it was trading it in India.
Okay, that is called IDR. Okay, இப்போ அந்த கதையெல்லாம் விடுங்க, இது என்ன, let us come to the solution for this. Okay, there's a lot of data. Okay, data இருக்கு. Okay, first we have to understand என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. See, present capital structure இவன் வந்து equity shares 7,000 அப்படின்னா 7 million. So first வந்து நான் basic data எழுதுறேன். Equity shares 7 million and எவ்வளோ ரூபா each into $1 into $1, that's equal to $7 million. Equity shares இது. Debt என்ன சொன்னா, there is a 15% bond and there is 11% debenture. இப்போ நம்ம they said something about they want to make an equity issue, they want to refinance existing $6 million bonds due for maturity in 5 years. Existing 15% bonds அப்படின்னா இந்த bonds. Okay, bonds $6 million at the rate of 15%. Okay, இது மில்லியன் பா, என் ஹேண்ட் ரைட்டிங்கு வர ஸ்பாயில் ஆகிட்டே இருக்கு. ஓகே சரி, 6 million 7 million ஆச்சு. இப்போ என்ன சொல்கிறேன், இவன் they have preemptive rights எல்லாம் பண்ணிட்டு they are going to place shares, 15 million of shares which will be priced at $0.5 per share. இப்போ $15 million worth of shares at priced at 0.5 எவ்வளோ ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணணும்? see, shares to be issued $15 million worth at $0.5 per share அப்படின்னா 30 million shares at $0.5 is equal to $15 million. கரெக்ட் இல்லை? அதுதான் மீனிங். flotation cost will be 4% of gross proceeds. Surplus funds will be invested in IDR. ஓகே, அதெல்லாம் பார்க்கலாம். இது ஐடிஆர் எது கொடுத்துருக்காங்க? வயசு கிவன் ஐடிஆர் என்ன, சர்ப்ளஸ், ஈல்டிங்கு 10% பார்க்கலாம். ஐ டோன்ட் நோ, வில் சி, வில் கம் பேக். கரண்ட் ஷேர் ப்ரைஸ் இஸ் 2 அண்ட் டிபென்ச்சர் ப்ரைஸ் இஸ் 103. ஆனால் பாவி, ஷேர் ப்ரைஸ் $2 இருக்கிறது, ஃபேஸ் வேல்யூ $1 இருக்கிறது, நீ போய் 0.5 rupeesக்கு இஷ்யூ பண்ணிடுற. see how bad it is for existing shareholder. உடனே ஷேர் ப்ரைஸ் விழுந்துடும் இல்லை கீழே. காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் ஆஃப் த கம்பெனி 10%. ஓகே, அது பார்க்கலாம். இட் மே பி ஃபர்தர் ப்ரிசூம் ஸ்டாக் மார்க்கெட் இஸ் செமி ஸ்ட்ராங். செமி ஸ்ட்ராங்னு அர்த்தம் என்ன? only public information is reflected in the price. அப்படின்னா this is a private information, it is not reflected in the price. So price currently is 2. if share issue பண்ணப்போ it will be at 0.5. already price has not come down. Okay, and proposed use of funds has been made available to the, and no information about proposed use of funds has been made available to public சொல்லலை. so it is not available to them. you are going to calculate expected share price of the company, fund full details of the placement into which finances to be put are announced. என்ன சொல்கிறான், எல்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் வாட் இஸ் கோயிங் டு பி த வேல்யூ ஆஃப் திஸ் பர்டிகுலர் ஷேர். அப்போ கரண்ட் ஷேர் ப்ரைஸ் என்னப்பா, தெர் ஆர் 7 million shares, ஈச் இஸ் வேல்யூட் அட் ₹2. ஓகே, ஸோ எக்ஸிஸ்டிங் மார்க்கெட் கேப் 7 million into $2 is equal to $14 million. ஓகே, நியூ ஷேர்ஸ் எவ்வளோ? new shares issued எவ்வளோ? $15 million. so this is equity value. okay, இந்த ஈக்விட்டியில் whatever you are getting, your total equity value என்ன ஆக போகுது? so total வந்து $29 million. இப்போ இந்த 15 எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறான்? what is this fellow going to do? first வந்து there is going to be a early redemption payment 3,500 penalty. அப்புறம் he is going to repay $6 million for this, and he is going to use money for a $10 million project whose NPV is going to be 2.2. so அப்போ என்ன ஆகும்? less loan repayment 6 million less penalty $0.35 million. $0.35 million. அப்புறம் current share price is 2, debenture price, நமக்கு debenture price பற்றி ஒன்றும் சம்பந்தம் கிடையாது. ஓகே, flotation cost will be 4% of gross receipts, gross proceeds. அப்போ என்ன? less flotation 4% into 15 million, that is 0.6 million. okay, then this is how you are going to, this is what you are going to do. அப்புறம் you are going to invest 10 million in new machine plant. That is one of the new project plant. என்ன சொன்னாங்க?
expansion scheme. So less expansion investment 10 million. This minus minus. What is present value of cash flows from investment? 12.2 million. And 10 what you're investing, and they said very clearly NPV is 2.2. So you're going to get 12.2 million. Okay. Repay what else are you going to do? Refinance an existing 15% bond for maturity in 5 years' time. So you are going to refinance. Refinance, whatever equity money you have raised, that is going to be deployed for this. So because you are going to raise 15 million, the 15 million, or 10 million project, or 6 million, there is still some more money that they have to have. No, balance sheet reserves. So okay, reserves may be represented by some form of cash. So when they are going to refinance this or repay this loan, 15% loan, they are going to get some savings. So present value of savings from loan repayment, savings from on interest from loan repayment. It is 6 million into 15%, okay, into present value interest factor annuity at 10% for 5 years. This is 10% because they have said their cost of capital is 10%. Their cost of capital is 10%. Okay, so 1 by 1.1 is equal to 1, 2, 3, 4, 5, GT 3.791. Even decimal. Okay, that is 6 into 0.15, which is the interest, into 3.791. That's equal to, you will get savings of $3.4119 million. Okay, so money. Next, what is this? You are taking, because you are not repaying these bonds early, there are so many payments you are going to do in future which are no longer required. So basically the 6 million, in the 6 million matter 15% interest that you are no longer required to pay. Correctly, yeah, same way 6 million at present value interest factor 10% for 5th year, that also you need not pay. That is 6 by 1.1. That also is a benefit for you. Okay, that also is a benefit for you. So in the rendu saving, because those you are no longer paying. Why? Because you are already making 6 now. So if you add panni, subtract panni, 29 minus 6 minus 0.35 minus 0.6 minus 10 plus 12.2 plus 3.4119 plus 3.7255. $31.3874 million. This is what is basically the value of the company from an equity perspective. So this is equity value. Shares shares old 7 plus new 30. That is 37 million. Okay, so divided by 37 you get $0.8483 per share. This is the price of the share. If a category and a hero, you have to calculate expected share price once full details of the placement to which finances to be put are announced. Yes, this is going to be the share price. Because none of the details are already available in the public, market will trade it to, suddenly it will fall to 0.8438. Share price will correct to 0.8483 on announcement. The details. Okay, of new project. Dilution is such a dangerous thing. Okay, equity dilution is a very dangerous thing. Sir, this is next, we will do APV and MIRR. This is APV method. Illustration 11. The management of a multinational company, TL, is engaged in construction of infrastructure project. Okay. A proposal to construct a toll road in Nepal is under consideration. Okay. Following information is available. Okay. The initial investment in purchase of equipment costing 250 lakhs US dollars. Okay. The economic life of the equipment is 10 years.
The depreciation equipment will be charged on straight line. Okay, Ponapoto. EBITDA is to be collected from toll road project to be $33 lakh per annum for a period of 20 years. Okay, to encourage investment, Nepal government is offering a 15-year term loan of 150 lakhs and interest rate of 6% per annum. Interest will be paid annually. The loan will be repaid at the end of 15 years in one tranche. Okay, the required rate of return of the project under all equity financing is 12% per annum. Post-tax cost of debt is 5.6%. and corporate tax rate is 30%. All cash flows will be in dollars. Ignoring inflation, you are required to advise the management on the viability of the project by using APV method. APV method, and given present value factors, the 12% 10 years, 12% 20 years, 8% 15 years, 8% 15 years, given something. Given the number 20 question paper, RTP, MTP. Okay, very, very interesting and good quality question. Okay, then the first investment 250 lakhs. 250 lakh USD. அப்புறம் என்ன சொன்னா economic life 10 years. SLM. Okay. Next EBITDA 33 lakhs 20 years. Correct illa? Okay. Next loan 150 lakhs at 6%. Loan $150 lakh at 6% for 15 years. Next, KE is 12%. KD post tax is equal to 5.6%. Adana sonna. Tax at 30% implies KD pre-tax 5.6 divided by 0.7, 8%. 8%. இப்போ என்ன கேட்டிருக்கான், required to ignore inflation. அப்பா thankfully. Advise management on viability using APV. APV value எவ்வளோ? APV valuation is equal to minus investment plus operating cash flow present value at KE, then tax shield, interest tax shield at post tax KD plus subsidy at post tax KD. This is the formula. This is the formula that we discussed. இப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோ, we know the investment value, அதை பற்றி கவலைப்பட தேவையில்லை. ஆப்பரேட்டிங் கேஷ் ஃப்ளோ, இப்போ ஆப்பரேட்டிங் கேஷ் ஃப்ளோ என்ன, we are bothered purely about the operations. ஓகே, இப்போ ஆப்ரேஷன்ஸ்னா ஆப்பரேட்டிங் கேஷ் ஃப்ளோ EBITDA இவ்வளோ 33 என்னமோ சொன்னேன், மேலே எழுதியிருக்கோம் என்ன, 33 lakhs. டிப்ரிசியேஷன் எவ்வளோ நமக்கு, it is 250 lakhs over 10 years. Okay, so 33 lakhs for 20 years, 25 lakhs for 10 years. Okay, இது வந்து நான் வேற மாதிரி எழுதுறேன். $33, $20, $25, $10. So present value, interest factor, annuity. ஓகே, இது வந்து ஆப்ரேட்டிங் கேஷ் ஃப்ளோ வந்து வாட் ரேட் அட் 12%. அது அவன் கொடுத்துட்டான் ஆல்ரெடி. 12% ஃபார் 20 years 7.469. 12% at 10 years வந்து 5.65. ஓகே, ஸோ EBIT எவ்வளோ, இந்த ரெண்டுக்குமே டிஃப்ரென்ஸு, ப்ரெசென்ட் வேல்யூ ஆஃப் ப்ரெசென்ட் வேல்யூ. ஓகே, கேஷ் ஃப்ளோன்னு சொல்ல மாட்டேன், ஏன்னா டெப்ரிசியேஷன் இஸ் நாட் கேஷ் ஃப்ளோ இல்லையா. 33 into 7.469 is equal to 246.477. 25 into 5.650 is equal to 141.25. Difference is 105.227. Okay,
tax at the rate of 30%. இதில் வந்து ஆப்பரேட்டிங்கில் வந்து நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் எடுக்கவே மாட்டோம், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Into 0.3, 31.5681 minus போட்டா PAT 73.6589. PAT is 73.6589. என்ன பண்ணுவீங்க then? After you compute PAT, you add back depreciation. So 141.25. What are CFAT you will get, which is what? 214.9089. This is value of CFAT, present value cumulative. This is the APV la namakku second part vanduchu. Idu vandu 1, idu vandu 2. So we've got number 2. 1 namakku 250 already theriyum. Now we have to find out this 3 and this 4. 3 enna? Tax shield on interest. What is tax shield on interest? Interest enna pay பண்றீங்களோ அதுக்கு மேல tax shield. What is the interest that you are paying? What is the loan first of all that you have taken? You have taken a loan of 150 lakhs at an interest rate of 6%. Okay, so 150 lakhs interest at 6%. So every year 6% is paid. That is annual payment of 9 lakhs USD. Correct? Adoda present adu mele tax benefit. What is tax benefit on this? Tax benefit at 30% is equal to 9 into 0.3, which is 2.7 lakh USD. Okay. Present value interest factor annuity at what rate will you take? This is the pre-tax cost of debt. They very specifically said take pre-tax cost of debt. Now pre-tax cost of debt in the loan you are paying 6%. Okay. In normally your loan rate is 5.6. So edhila vandu neenga you have to compute pre-tax cost. Is it a general rate or is it specific rate with respect to this? You compute it at general rate. At general rate of, you compute it at general rate of 8%. ஆமா நம்ம இங்க மேல பாத்தீங்களா, இதான் நான் மிஸ்டேக் பண்ணேன். I forgot. நான் போஸ்ட் டாக்ஸ் எங்கேயோ எழுதுனேன், இப்போ திருப்பி ப்ரீ டாக்ஸ் எது சொல்றேன்னு இப்போ தான் ஞாபகம் வந்துச்சு. திஸ் இஸ் ப்ரீ டாக்ஸ். நான் வந்து இதுலேயும் சொல்லியிருந்தேன் உங்களுக்கு, சொல்லிட்டு தப்பாக எழுதுனேன் பாருங்க. ப்ரீ டாக்ஸ் காஸ்ட் ஆஃப் டெட். ஓகே, ஸோ ஜென்ரல் ரேட் ஆஃப் 8% ஃபார் ஹவு மெனி இயர்ஸ்? இந்த லோன் எவ்வளோ வருஷம்ப்பா? 15 years loan for 15 years. 15 years. So இது 15 years 8% இவன் ஆல்ரெடி ரேட் கொடுத்துட்டு வச்சிருக்கானே, 8.559. That is 2.7 lakhs into 8.559. 23.1093. This is 2, 23.1093. This is what? This is 2, 3. Present value of tax shield on interest. Okay. Next, fourth, present value of subsidy benefit. For subsidy, see, what is the subsidy value? See, even clear enna sonna, interest rate of 6. When they say specifically interest rate of 6, this is post-tax or pre-tax, this is pre-tax. Inga enna sonna, post-tax is 5.6 and we found out pre-tax is 8. So what is the benefit he is getting? He is getting 2% benefit. So on the 2% benefit on subsidy, that is what basically subsidy, உங்களுக்கு கம்மி ரேட்டு கொடுக்குறான் அவன் லோனு. So on the 2% you will do it at rate of 8%. So subsidy benefit, எவ்வளோ subsidy benefit? 150 lakhs into 8% minus 6%, that is equal to 150 lakhs into 2% for 15 years, present value at 8%, pre-tax cost of debt and generic debt rate. That is 15 lakhs மேல 2% போட்டா 3 lakhs into 8.559. 25.677. So APV is equal to
1 plus 2 plus 3 plus 4. That is minus 250 lakhs USD, which is investment. அப்புறம் இது வந்து ஆப்ரேட்டிங் கேஷ் ஃப்ளோ 214.9089. Operating value, tax shield, subsidy 25.677. $23.1093. எல்லாம் ஆட் பண்ண என்ன வருது? plus 23.1093 plus 214.9089 minus 250. You're going to get 13.6952 lakh USD NPV as per APV method. Go ahead with project. Okay, if they don't consider tax sheet, if they don't consider subsidy, obviously it will be a negative number. Okay, if interest subsidy, இதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க சில கொஷனில் they have excluded the subsidy tax shield. If interest tax shield, if அதனால ஸ்பெசிஃபிக்காக எழுதுறேன் நான், if subsidy then APV is equal to this minus 25.677 minus 11.9818, in which case do not proceed with project. ஓகே, வேணுண்டே கொடுத்துருக்காங்க, எது கொடுக்குறாங்க எப்படி கொடுக்குறாங்கன்னு தெரியாது, அவங்களோட லாஜிக் அதுதான். ஓகே, இது முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் என்னது? Next I want to do a question on MIRR. In the question, let us solve this question. Illustration number 10. Okay, XYZ is a company based in India, manufactures very high quality modern furniture and sells to a small number of retail outlets in India and Nepal. India kara veliya vikra poran, India liyum vikra, angeyum vikra. It is facing tough competition. Recent studies on marketability of products have clearly indicated that the customers are more interested in variety than exclusivity. Since the cost of quality wood in India is very high, the company is reviewing proposal for import of wood in bulk from Nepalese supplier. Enadhu supplier is going to supply from Nepal to India. Avanga based in India, manufactures in India and sells to Nepal also. ஆனால் import எல்லாம் நேபாளில் வரப்போகுது. Estimate of Indian and Nepalese currencies as follows in nominal terms. Nominal என்ன? These are actual values. These are not real values. They are already adjusted for inflation. So in nominal terms for this proposal as follows. Minus 25 lakhs, இது whatever are the investments that you are going to make. See, நீங்கள் நேபாளிலேருந்து import பண்ண போறியா, என்னது import of woods in bulk from Nepal. So initially you are going to import this much from Nepal. Then you are going to sell to Nepal, sell to Nepal, sell to Nepal, and you are going to sell to India like this. It's the story. Following information is relevant. XYZ evaluates all investment by using a discount rate of 9%. Okay. All Nepalese customers are invoiced in NC and NC cash flows are converted to rupees at the forward rate and discount rate Indian rate. When you convert NC into INR and discount INR by INR rate. That's one. Inflation rates in Nepal and India are expected to be 9% 8% respectively. This is the nominal cash flow. Nominal கொடுத்துருக்கா, they're also saying these are the inflation rates. Okay, இப்போ நம்ம ரியலில் பண்ணுமா நாமினல் பண்ணுமா தெரியாது, வெயிட் பண்ணி பாருங்க. The current exchange rate, which means that your finance manager calculate the modified internal rate of return. You may use the following values with respect to discount factor. இது 1 year to present value, future value எல்லாம் கொடுத்துருக்கான். ஸோ இப்போ இதில் ஸ்டோரி என்ன? What is it that we are trying to do? இதில் what we are trying to do is you have some cash flows. நான் பேசிக்லி எழுதிடுறேன் நான். Cash year, cash flow INR, cash flow NC. 0 minus 25. இது 0. Okay, 1, 2, 3. உங்களுக்கு INR cash flow எவ்வளோ? 2.869, 4.2. 2.869, 4.2 and 4.6. இது 2.6, 3.8, 4.1. இதெல்லாம் என்ன? மில்லியன். ஓகே, இது நாமினல்னு சொல்லிட்டான். ஓகே, இது நாமினல் சொன்னதுக்கப்புறம் வேறு என்ன சொன்னால், எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டை நம்ம கொடுத்தானே,
current exchange rate is 1.6. இப்போ இவன் see what are you going to value everything in அவன் அதுவும் சொல்லிட்டான் discounted at Indian rate அப்படின்னா everything has to be in rupee terms. Correct இல்லையா? Everything has to be in rupee terms. இப்போ if everything is in rupee terms and everything is nominal, see வந்து nominal கொடுத்துருக்கான். So nominal கொடுத்தா we have to do everything in nominal only, no? Correct, nominal பண்ணுறோம். சரி, அப்போ inflation rate கொடுத்துருக்கான். Please remember, I told you exchange rates are computed based on inflation rates. We use PPP unless your exchange rate, unless your inflation rates are not given, in which case you will go by the interest rates. We will, in this chapter, we will use only inflation rates. So in the NC cash flow, that you have to convert. That is, இங்க வந்து என்ன first கொடுத்திருக்கான் 1 rupee is equal to NC 1.6. அப்படின்னா rupee is stronger. 1 rupee is getting 1.96. So INR per NC is equal to 1 by 1.6. Correct தானே? லாஜிக் அதுதானே? ஒரு ரூபாய்க்கு 1.6 NC. So what will you do? INR by NC is 1 by 1.6. In the NC cancel it, you will get it in INR terms. இப்போ செகண்ட் இயருக்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் என்ன பண்ண போகிறோம்? 1 by what? 1 by what? 1 by what? அதுதான் கேள்வி. இப்போ நமக்கு INR by NC is equal to 1 by 1.6. இது ஓகே. That is NC per 1 INR is equal to 1.6. அதுவும் ஓகே. So future exchange rate எப்படி இருக்கும்? NC inflation என்ன கொடுத்துருக்கான்? NC inflation is 9%. INR inflation is equal to 8% கொடுத்துருக்கான். If this is the case, forward is equal to, or future rate, future spot is equal to spot F of direct quote into 1 plus inflation of price currency by 1 plus inflation of quote currency, of base currency. இப்போ இதில் பேஸ் கரன்சி என்ன? பேஸ் கரன்சி இஸ் வெரி கிளியர்லி 1 rupee. ஏன்னா ஒரு ரூபா பேஸ்னா 1, டினாமினேட்டர் 1. ஓகே, ஸோ 1.6 into 1 plus 9% divided by 1 plus 8%. This will be for the first year. செகண்ட் இயருக்கு தேர்ட் இயருக்கு அப்படியே இருக்கும். ஸோ 1.09 divided by 1.08 போட்டால் 1.009 என்னமோ வரும். ஸோ இயர் 0, 1, 2, 3 NC by INR is 1.6. Even the 1.6 into 1.09 by 1.08, 1.6 into 1.09 square by 1.08 square, 1.6 into 1.09 cube by 1.08 cube into 1.6 is equal to 1.6, 1.6148. இவன் வந்து எவ்வளோ டெசிமல்னு சொன்னானா சொல்லலை. ஓகே, is equal to 1.6298, 1.6449. Okay, these are the exchange. இந்த exchange rate இங்கே எடுத்து வருவீங்க 1.6148, 6298, 6449. So INR million என்ன வரப்போகுது? You will get 25 by 1.6 is equal to 15.625. இதை எம்ப்ளஸ் பண்ணிடுறேன். அண்ட் அகெயின் இங்கே வந்து ப்ரெசென்ட் வேல்யூ பண்ணணும், மறக்காதீங்க. ஐல் ஜஸ்ட் ஸோ எம்ப்ரெஸ் பண்ணக்கூடாது. 2.6 divided by 1.6148 is equal to 1.6101. 3.8 divided by 1.6298 is equal to 2.3316. 4.1 divided by 1.6449 is equal to 2.4926. Okay, so total cash flow in INR. இது கொஞ்சம் கேப் இருந்தால் நான் பண்ணிடலாம், எனக்கு கேப் இல்லை. 0, 1, 2, 3. ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்து minus 15.625 INR million. ஓகே, செகண்ட் இயர் வந்து தேர்ட் இயர் ஃபஸ்ட் எழுதுகிறேன் 2.4925 plus 4.6 போட்டால் 7.0926, 2.3316 plus 4.2 is equal to 6.5316, 2.869 plus 1.6101, 4.4791.
present value factor. இப்போ என்ன சொன்னா, you please do all of this at present valueங்கறான். See, you also do MIRR. Even வந்து not only did he say this, he said please do MIRR. He did not even say present value. Okay, discount factor at 9% என்னமோ கொடுத்திருக்கான். இவ 9% வந்து present value future value கொடுத்துட்டான். See, இப்போ என்ன பண்ணோம்? So இப்போ என்ன பண்ணோம்? Present value MIRR என்ன? What is MIRR? Is equal to nth root or in the nth root future value of என்ன? Outflow inflow எது ஜாஸ்தி இருக்க போகுது? Inflow by present value of outflow. இங்க வந்து this is investment rate, this is borrowing rate. இவனுக்கு investment rate தனி ஏதாவது கொடுத்திருக்கானே எங்கயாவது? All evaluates all investment by using a discount rate of 9%. அது சொல்லிட்டான். Inflation rate சொல்லிட்டான். Current exchange rate சொல்லிட்டான். Borrowing rate எங்கயாவது கொடுத்திருக்கானா? Borrowing rate ஒன்னும் borrowing rate இல்ல. Reinvestment rate கொடுக்கல. So future value also they gave it 9%. So ரெண்டுமே 9% தான் பண்ணும். And even if you do both of them at 9%, you're not, the answer is not going to be wrong. Okay, so this is going to be, இவன் வந்து வெறும் MIRR தான் போடுறாங்க. Assuming and modified, calculate the NPV. அச்சா ரெண்டும் சொல்லியிருக்கான். NPV as well as MIRR, not only just MIRR. So first NPV பண்ணிடலாம். நான் மறந்துட்டேன் அது. NPV இது இங்கே பண்ணிடுறேன். நான் மறந்தே போயிட்டேன் பார்த்தீங்களா? You should be very careful. Present value factor at 9%. இவன் என்ன கொடுத்துருக்கான்? 9% present value factor நமக்கு இது 1.917, 0.842, 0.772. So present value NPV is equal to 15.625 M minus 4.4791 into 0.917 is equal to M plus 0.842 into 6.5316 is equal to M plus 7.0926 into 0.772 is equal to M plus. Memory recall பண்ணா minus 0.5425 million INR. ஏன்னா everything is in INR. இப்போ MIRR formula என்ன? Future value of inflows. Inflows என்ன நமக்கு? Inflow year 0, 1, 2, 3. இது வந்து we have to take these values. 4.4791, 6.5316, 7.0926. Future value factor. என்னது future value factor? இவன் கொடுத்திருக்க future value factor for year 1 you compound it 3 times. So அதனால அது ஜாஸ்தி இருக்கும். 1.188, 1.090, இது வந்து 1. So future value of cash flows என்னது is 4.4791 into 1.188 is equal to M plus 5.3211, 6.5316 into 1.090 is equal to M plus 7.1194, and இது வந்து 7.0926 தான் இருப்போது. 7.0926 M plus memory recall பண்ணா you get 19.5332. okay, இது வந்து future value. Present value of outflow என்ன? 15.625 தானே? You should take that as absolute value. You should not take it as negative value. ஆனால் negative value root எடுக்க முடியாது. okay, so please be clear. So MIRR is equal to 19.5332 divided by 15.625 whole power 1 by 3. So 19.533 divided by 15. What now you get? 1.2501 whole power 1 by 3. Okay, this minus 1. Okay, minus 1. Okay, இப்போ இது பண்ணணும்னா what are we supposed to do? nth root ஓட ஃபார்முலா நம்ம கால்குலேட்டர் டிக் சொன்ன இவங்க வந்து இங்கே வேற எதுவுமே கொடுக்கல. they have not given any other present value future value factor with respect to how to compute third root அது மாதிரி ஒன்றும் கொடுக்கல. so how will you do it? நம்ம அந்த ஃபார்ம் இது will go back there. enter value whatever is the value நமக்கு எவ்வளோ வந்து 1.2501. okay, enter value square root 12 times 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 subtract 1 பண்ணிட்டேன். divide by 10 because 10th root நமக்கு divide by 3 பண்ணணும். divide by 3 add 1 okay into equal to 12 times 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12. 1.072247. 07724, okay, 0.7724, 1.07724 minus 1, that is equal to 7.7247, 7.725%. So MIRR is equal to this much. This is the concept of MIRR. சரியா?